Birinci kitap. Hadi bakayım. Küllerinden doğmak. The year of our Lord 1135 had come to an end. King Henry of England, son of William the Conqueror, had died. It was a time of poverty and death. In their despair, some had come to believe Christ and all his saints had gone to sleep, and that the pillars of the earth themselves had begun to crumble. Atı sevelim. Görüşürüz. Flex, iyi bak kendine. Sana da iyi eğlenceler. Who goes there? You just crossed the bridge, right? Evet. That'll be a farthing for you and a penny for your horse. Başka? Hadi git lan. Hata yapıyorsun. Monks and villagers don't have to pay a toll. Sorry, I'm not good at this. I told Brother Paul. It's not easy doing the Lord's work when you're hungry. Öyle yok öyle. I will let the prior know you neglect your duties. Söyle lan. Gambazcıyım ben ha. İşini yapıyorsan adam gibi yapacağım. Ne oldu? Take care of my horse, I'm late. I'll just leave it with me. I'll get it down to the priory later, once I've caught myself a fish down here by the river. Hadi inşallah. Fresh fish is much better than the salted ones they feed us. Prior James will hear about this. Prior James? That's him the bells are tolling for. Don't you know? The devil has come to Kingsbridge. Şeytan mı geldi? The devil has come to Kingsbridge? İncil'in nesneler üstünde İncil'in prefer onlar hakkında ne söyleyeceğini öğrenmek için kullanabilirsin ya da insanlar üstünde din konusunda konuşmak için kullan. Okay. Dur şimdi şurada bir space bakalım bu neymiş? Baraka. Ödeme kulübesi. Buralarda bir şey yok. Manastıra gidelim. Hı. Ahırlar, berbat koku temizlenmeli. Evet, burası biraz dökülüyor gibi ya. Biraz değil, baya bir her yeri dökülüyor. Evet, çık. Şöyle bir etrafı kurcalayalım. Şimşek çakalı 4 sene oldu. Ahlakla çöktü. Hadi bakayım. Bir şey yapılmıyor. Why did they lock it? Maybe the side entrance is open. Ha, girdik buradan. Sal beni. Ha. Buraya gideceğim ben de. The moon became like blood, and the stars of the sky fell to the earth as the fig tree sheds its winter fruit. Girelim buraya. Thou shalt not be afraid of the terror by night, nor of the pestilence that walketh in darkness. The pestilence that rode in on the lightning that struck our cathedral 4 years ago. Did you not all feel its presence here ever since?
James did, and I did as well. But the Lord says, because he hath set his love upon me, therefore will I deliver him. Our beloved Prior James has served the Lord all his life. He shall be delivered from the darkness, from this dark earth. Ne oluyor burada? Prior James? Philip. Francis? For many years, James has been our prior. After the upcoming election, I vow to lead Kingsbridge Priory with the same steady hand. Ben bu adamı sevmedim ha. Tipinde meymenet yok. Amen. Amin. Philip, we told your brother you'd come to Kingsbridge New Year's Day. I did not expect to see you here. I was on my way back to Gloucester and wanted to see you. Kardeşimizmiş bu Priest ha. working in Hadi the bakayım. world of politics. You must tell us about it, Francis. Of course. And his brother a prior of what now? 2 years? It's been 4 years, Cuthbert. I see. How are things in St. John in the Forest, Philip? Ne bileyim nasıl? Mutlu ve sağlıklıyız diyeyim. Al. Our little cell is happy and healthy. Happy and healthy. Thanks to your brother, Francis, St. John in the Forest is prospering. His novices are obedient, his monks humble and pious, while our own priory is in such a sorry state. You know James did the best he could. It was not his fault. Also, they make a remarkable cheese in St. John's. Come by the kitchen later to see us, will you? Tamam, mutfağa gitmemiz gerekecek. Brother Cuthbert seemed upset. Well, we all are. The way James died was disturbing. Ölmüş. Nasıl ölmüş? Disturbing? How did Prior James die? 7 days ago, Brother Remigius found James's room empty. We all looked for him for hours. Then we found his footprints by the bridge and a hole in the ice. Oh no. No. Hani şu köprünün orada In the gördüğümüz small hours şey of miydi, Christmas delik? Day, he must have walked out on the river. We didn't even find his body. The river took him, and the cold. I will pray for James. See me when you have time, Philip. I will be in the cathedral. Tamam. Sana doğrayacağız. And I should go and see how Brother Cuthbert is doing. It's good to see you, Philip. Maybe things will get better after the chapter elects the new prior. Hopefully. I will come by the kitchen later, Milius. Ha, bu da mutfağa gidiyor. So what do you think it means? I don't know. There is no reason to punish us for asking. At least it wasn't Remigius who punished us. Yüksek sesle konuşmayın. Al. The Ben niye bu cloister kadar is a azarlama place modunda for gidiyorum quiet ya? contemplation. Yes. Normally we wouldn't speak up like this, but Çok agresif gördüm kendimi bir an. Are you Philip of Gwynedd? Yes. May we ask you something? we know we shouldn't be asking you like this. How about you asking? Tamam, I already sessizce asked Brother konuşalım. Andrew. If you promise to lower your voices from now on. Oh, of course. We promise. Brother Milius told us you know the scripture very well. Could you tell us about God's temple?
Brother Andrew wouldn't tell us. Must be a place. Cathedral. That's probably what the guest master... Söylemiyorsa ben niye söyleyeyim ya? Why? He got very angry with O kimdi zaten? We had to say the Lord's Prayer 150 times. Each of us is God's temple, for he created us. The guest master said Prior James destroyed God's temple. And that he'll Misafirci go to başı hell. mı? Bilemedim. For Salladım. a self-murderer, there is no salvation. What if the devil takes our souls too? Commit yourselves to God. Be humble and pious. Be without sin. God's grace will not allow the devil to lay hand on any of you. Prior James will face judgment. It is between him and God. Do not be afraid. No, Brother Philip. Thank you, Brother Philip. Rica ederim gençler. Kardeşimizi bulacağız şimdi biz, değil mi? Al. Katedralin kapısı. Oraya gel demişti. Uy, bir sürü şey var burada. Ne israf ama. Dışarısı neredeyse ışıl ışıl. Mumlar pahalı. Bunlar pahalıymış. Aa, söndürdük. Söndür söndür. Dur, nereye gidiyorsun? Dur. Aa, burada. Başka? James'in mezarı boş ceset bulunamadı. Bu gece ne oldu? Tanrı aşkına burada ne oldu? Psikoposun tahtı. Şunları hepsine bir sağ tık yapayım önce bir. Hepimiz gözden düştük mü? Seni gördüğüme sevindim diyeyim. Kardeşin ne de olsa. I'm happy to see you, little brother. It's good to see you too, Philip. Your hair is starting to get a bit grey. Yaşlanıyoruz be. Yours isn't. At least in this one case, I will be the one to boldly charge ahead of you. You've always been bold. You just don't admit it to yourself. Francis, what are you doing here? King Henry is dead. I know. Word reached St. John's shortly before I left. First the king, and now Prior James. God has a plan. I know he does, but King Henry's death caused quite a commotion in the world of politics. Dark times are coming. There will be war. Aha. Bu ne be? Notları. Öf. Yine çok uzun ya. Ben içimden okuyayım. Okumak isteyen bir okusun. Oha, uzunluğa bak. Ya. Nasıl yardım edebileceğimi sorayım mı? Bu işe bulaşmayayım mı? Ne yapayım Metincan sence? Burası tehlikeli bir yer sanırım. Bak, süre de vermemiş. Ben de bilemedim ne yapsam. Ya şimdi burnumuzu sokalım değil mi ya? Ne olacak ki? Sokalım dur. If only we could stop the suffering. Maybe we can. I came not just to meet you.
I was sent to look for a messenger of my lord, Earl Robert. Here? In Kingsbridge? Farmers said the messenger was heading for Kingsbridge 2 weeks ago. The knight was carrying a confidential document that might change the course of the conflict. People here trust you. Maybe the monks here know something? Buradaki herkes bana güveniyormuş. One more thing. No one can know why we're looking for the knight. Şövalyeyi niye aradığımızı bilmemeleri lazım dedi. Ne bileyim, haydi bakalım. Ay. Korktum ya da. Locked. Demiştik. All of us. Because Papazın evi. What we have to ask ourselves is, can our Saint Adolphus still protect Kingsbridge in these dark times? He couldn't protect Para Friar yapıyor. James. Ever since that lightning struck the cathedral, he wasn't the same. When you take over my position as sacrist, you should implore the bishop to send us a new relic. By then I'll be sub-prior. The new prior and I will support you in this. Daha ben konuyu tam anlayamadım ki. Neyi reddettim, neyi kabul ettim onu da çözemedim. Philip of Gwynedd. I wanted to talk to you. How dare you disturb Brother Remigius' requiem? I'm afraid the choir is waiting for me. Stay, brother. There's no reason you shouldn't hear what Philip has to say for himself. Hadi affınıza sığınayım. Demin çok ters dedim sanırım farkında olmadan. I was overwhelmed when I heard Prior James had passed. You should know better. I'm sure at St. John's you're a good prior, but here we adhere to the rules. Şövalye. Dur, bununla ilgili soru soralım. Brother Andrew, have you heard about a knight in Kingsbridge? Aside from the ones that visited for Christmas? No. If there had been an official guest, I would know. And no one stayed at our guest house. You mentioned a new prior. The election will be held in a few days, when we all convene for the chapter meeting. Let us continue this conversation later. Of course. There's a lot of planning for me to do for the upcoming election. Ne öğrendik şimdi Because burada? God created us in His image. Ben hiçbir şey öğrenmedim. Mezarlığa gidelim hadi. Aha. Burada biri var. Şöyle yapayım bir. Mezarı boş. Başka bir mezar. Beklemekte olan bir ruh daha. Gel bakayım şu amcanın yanına gidelim. Brother Arnaldus, how are you? Huh? What? How are you? Are you well? Oh, Brother Philip. Yes, I am well. It's just that the dead won't stay in the ground. Nasıl toprakta kalmıyorlar? What? The dead. It's probably those badgers always digging up the graves. Dayı sen bir şey biliyor musun? Say, has there been a knight to Kingsbridge? A knight? Zombi silah. A knight? Yes. He's here. Uh-huh. Right here. Do you know who he was?
How did he Ölmüş die? mü? Aradığım şövalye ölmüş mü? Brother Paul found him Where is Paul? down at the bridge, freezing his walnuts off, I reckon. He talked to him. I only put him in the ground. That's all I ever do. Do you have any idea what the knight was doing here? Probably tried to jump off the end of the world. What do you mean? Bizden There is mutfağa nothing uğrayacaktık değil here. mi? Kingsbridge lies at the end of the road. Nobody comes here. Aha, köprüde tanıştığım çırak. My father gave the priory a good deal of land to keep me fed. I won't eat salted fish all day. Me neither. Aa, gene Shall we go dinliyoruz. into the cellar again tonight? Kapı Yes, dinler gibi brother dinliyoruz Marcus. milleti. You still have old Cuthbert's keys? Indeed I do. I hid them right in the church. Stuffed them in the large crack in the wall. I could do some crack stuffing myself. I bet you could. Duvardaki çatlağı mı saklamış? Aha. Gençler, The siz knight doesn't düşebiliyor seem musunuz to be lan? around here. Tamam. Değil mi? Çırak ama bunlar. Dur bakayım. Bunlardan bir şey çıkar gibi ama. Bakacağız ne olacak. Ay, ben bu adamı niye hiç sevmedim ya? I asked not to be disturbed. Brother Remigius, I'm sorry I interrupted your service. You mean Prior James's service? Quite so. I heard he fell through the ice. Horrible. Yes. I was the one who found his rosary by the river. Now let me continue my work. Aa, dur. Şövalyeyle ilgili soru soralım. Did a knight come to Kingsbridge within the last few weeks? Of course. Even the bishop and the earl were here for the Christmas service. I held the sermon. And the week before? That week I was not here. Andrew Sacrist and I travelled to Shiring to hire cooks and buy food for our guests. I Zangıç. see. Ay dur, şimdi bir şey ihbar etmeyelim. Karıştırmayalım ortalığı 2 dakikada. Why would Prior James walk out onto the river at night? He was chased. Chased? By whom? The accuser. But why would the devil be chasing him? Better to not get involved in all this. Hmm? Don't you have your own priory cell to run? Sana ne? Aa, dur, şeytan hakkında soru soralım. You really believe the devil killed the prior? Some of the brothers do, and I respect their beliefs. We may never know what happened, and that's that. Now let me get back to my work. İhbar edeyim mi be ya? Adam gelmiş bunları soyuyor. Olur mu hiç öyle şey? İhbar edeyim değil mi? Al lan. Brother Marcus Tam stole bazlığım Cuthbert's üstünde yine. keys. Brother Marcus. I will deal with him. You were right to report Ay. this to me. Theft is something we Yani cannot hırsızlık take yapıyor. lightly. Şimdi küçük bir şey de değil ki. Susayım. About the keys that were stolen by Brother Marcus. I will deal with him. You were right to report this to me. Tamam, hadi çık. Zaten aynı şeye tıklamışım bir daha farkında olmadan.
Bizim bir de mutfağa da gitmemiz gerekiyordu. This priory is so much bigger than our small cell in the forest. Değil mi? Ne bu? Manastır haritası. Haritayı aç. Ay şu ilk köyden aman köprüden geldiğimiz yol değil mi? Böyle girdik. Evet, solda ahırlar vardı. Mutfak buradaymış. Mutfağa da bir gidelim. Değirmen. Aa yok, köprü burada. Ha biz böyle geldik. Tamam, böyle geldik. Köprü burada. Ay kafam karıştı. Ben şu mutfağa da bir uğrayalım. Philip. Brother Milius. Come. Warm yourself by the oven. Is that Philip? Tell him to warm himself by the oven. Thank you, Brother Cuthbert. Manastır zaten dökülüyor, dökülüyor. You keep everything nice and tidy around here, Milius? It's not easy. This morning one of my ladles broke. That's never a good sign. Everything is falling apart. İçinde biraz tohum olan güzel bir çanak, büyük iş için fazla iyi bir çanak mı? Bakalım. Milius, why do you keep a beautiful pot like this around? Oh, it reminds me that we should strive for order and beauty. I started collecting some seeds and nuts because I wanted to start a new garden. A good idea. I never got around to collecting more, though. If you find some, let me know. Neydi fındık? Bir de neydi? Tutamadım aklımda. Isıtalım kendimizi. Ah, wonderful. I always put some extra stones on the stove to warm up water. Put one in your pocket, and you'll keep warm. Oh? Ouch! Careful, they're hot. Nasıl koyacağım cebime? Yani. Mutfaktan sorumlu kişi gel. Drop mu var? Kırmızı kırmızı görünüyor ama. Yayın nasıl? Var mı bir sıkıntı? Arada bir kırmızılık görüyorum çünkü. Every other day we even have poultry. Seninle konuşmamı kaçırdım ama çok bir şey dedim acaba. Saldın mı beni? Salmamış. You have done wonderful work at St. John's, Philip. İyi güzel o zaman. O iyi olmuş. We, on the other hand, had a weak prior for 13 years. What you worked hard for at St. John's is wasted Kızgın, here hoş in geldin the mother abla. house. Günaydın, yeni mi uyandın? After the election, the new prior ought to put things right. Tiramisu. Put things right. Ama şey yapma yani, yenileme. Ay. Ne? Salladım çünkü okumadım. O arada chat'e bakıyordum. He would be no better than Prior James. He is the sub-prior, and he made promises to some of the brothers, like the sacrist. He's about to burn all the books and documents in the prior's room, including the priory's ledgers. Remigius says James asked for everything to be burnt after his death, except for his Bible. What? Without the ledgers, the priory's finances will be beyond saving. Önce bunu seçeyim, sonra öbürünü seçeyim. Was no one else nominated? Ya bir agresifim, bir şeyim, böyle önüme geleni azarlıyorum falan böyle.
tokatlıyorum, şikayet ediyorum. Niye bugün böyleyim anlamadım. Tersinden mi kalktım acaba? Hiç yumuşak gitmiyorum. Not since he began talking to the devil. What? One day he started talking to the devil, as if they were standing side by side. Hadi canım. He was bargaining with the devil for his soul, whispering about his sins. Şu konuşmalar arasında çok uzun şey kalıyor ya, bekleme süresi. Öf. Ah, şövalye hakkında soru soralım. Did you see a knight in Kingsbridge? You mean, aside from the nobles attending the Christmas service? No, I don't remember any knights visiting us. We'll talk more later. Şununla da bir konuşalım, kilerciymiş. Safi dedikodu, safi dedikodu. Brother Cuthbert. Bir de kadınlara laf edersiniz bir araya geldim dedikodu yapıyorlar diye. I hope you brought some of that wonderful cheese you make at St. John's. Ya yanımda peynir vardı. Vereyim. Of course I did. Splendid. Maç kaldı. I will prepare it for our brothers on Sunday. Has there been a knight to Kingsbridge recently? Metincan ya. Milius, wasn't there a poor soul found dead before Christmas? I don't know if he was a knight. He was put to rest in the cemetery. The cemetery. That was the right thing to do. Brother Cuthbert, you seem worried. Friar James was a kind man, but the priory is in a terrible state for them. Philip knows. Evet, manastır çok kötü bir durumda ya. Yes, I know. Her yerini bok götürüyor, kırılmış, dağılmış, dökülmüş. O ölen başka şiş, hiçbir şey yapmamış. We should be rich. The priory has much land and collects from many parish churches, but we are in debt. Our novices steal from us, Philip. Abi biliyormuş beyaz çırakların çaldığını. The novices are stealing? Niye şaşırdı ki? Demin zaten öğrendi, üstüne şikayet etmedi mi? Remigius blames me for losing them, but someone used them to steal food from the cellar more than once. Today I found something missing again. Anahtarların yerini biliyorum. Alacağım onları, Let dur. us continue another time, Brother Cuthbert. Of course. Şu taşı, bak şimdi peyniri verdim, kumaş kaldı ya. Acaba taşı bununla alabilir miyim? Vurç. Yaptık. Nice Güzel. and warm, and I didn't burn my hands, Milius. I knew you could do it. Yapabileceğini biliyordum diyor. Şimdi demek ki bunu da birine vereceğiz. Burada durduğuna göre. Mutfağı da hallettik. Tekrar içeri girip o delik vardı ya. Oraya bakalım. Anahtarlar orada mı? We don't need to go to church for that. No, we are the temple. But why a church then? Katedral. Ya bunlara benim dilim dönmüyor. Katedral. Başka şiş. Aha, duvardaki çatlak. Böyle basınca oluyor mu? The novice said he hid the keys in here. Aha, aldım. They're here. I have them. Çoğu kapıyı ve geçidi açıyormuş. This brother Marcus really did steal Cuthbert's keys. No talking. Now we sing. Şimdi. Are you sure you heard
Şuraya bakalım neymiş. Yes, I'm sure. Ne diyor? Çatıya çıkıyor. Bu kadar yükseğe hiç çıkmamıştım. Umarım hiç çıkmam gerekmez. Kilise korosunun dikkati dağılmış gibi görünüyor. Koro şefi somurtkan görünüyor. Dur bakalım neleri varmış. Çözeriz dertlerini. Bakalım neymiş. Burada. Anlat bakayım. It's Adolphus. There was nothing, believe me. I heard him crying in the crypt. I think I heard him too. No, you are mistaken. Şu biraz önce aşağı inmiştik de kapısı kilitliydi. Oradan bahsediyorlar herhalde. It's the end of days. Anahtarla orayı açabilir miyiz acaba? Birçok yerin kapısını açar diyordu. Prove to them that there is nothing and no one down there. Yani hep böyle boktan şeyler zaten biz yaparız. Hadi gidelim. Şimdi buradan da bir şey çıksın, ben burada altıma sıçayım. Karanlık. Sanki izleniyorum mu? Let's see what we can find. No reason to be afraid. Nothing. Ben hepsinde aynı şeyi söyleyecek herhalde. Thought so. Nothing here. Cordoba şehitlerinden biri. Even if it is Adolphus, we would have to welcome him. Ne olur cöh diye bir şey çıkma. Altıma sıçarım. Nothing here. Ay. The saint rests in peace. Tamam, huzur içinde yatıyormuş. Devam yatmaya. Hello? No. No one. Not a thing. Burası mı kaldı be? Ay! Hello? Ay. O ne ki? O ne ki? Bu ne be? Abi ey! Ne oluyor? What is that? Bir çocuk boyutunda ama uçtu. Eşhedü. What is that? It's the size of a child. Hello? Hı hı. Baykuş çıktı be. Just an owl. The choir will be Tribe relieved soktun to bizi know ya. that. I should tell them. Ya yürü git. Allah'ım yarabbim ya, uğraştığım şeye bak. Korkmayın lan, baykuşmuş. Benim de aklımı çıkarttınız. Al. Söyleyin de rahatlayın. Rahat rahat ilahinizi söyleyin. Adolphus is resting in peace. It was just an owl. I told you it was nothing. Bok söylemiştim. God bless you, brother Philip. I knew I heard something. Now be silent, concentrate, and Boşa gerilim yarattılar ya. Şurada bir kapı daha vardı. İlk girdiğimde görmüştüm. O nereye gidiyor? Ana kapı. Dışarıya çıktık. Daha bunu bitiremedik. Aha harita açmıştık ama. Bakayım buralarda neler var. I'm sure there was someone moving behind a window, but most houses are empty. Burada bir dayı var.
Aa, bu adamın adını söylemiş miydi o mezardaki? Mezar kazan adam. Onun yaşında birisi için çok zor donuyor. Taşımızı verek. Donuyorsa. Aldık yanımıza. Boşa almadık herhalde onu. Birine verilecekti o. Brother Paul? Philip. Ha. Ouch. Donuyor lan adam. Şu şövalyeyle ilgili bir şey Have you yapayım. heard about a knight in Kingsbridge? A knight? Önce bilgiyi alayım sonra taşı veririm. Ödül olarak. He was just lying by the road, just a mile away from the priory. He must have fallen from his horse. Where is he now? He died. We buried him in the cemetery. Biz biraz ters Did mi he have a gidiyoruz name? ya? Did he say anything? He could not speak. Sanki olayı kıçından But the look in his eyes yakalıyor. told me he was Sonra başına afraid. gidiyor. I held his hand and prayed with him while he died. Did the knight have anything with him? There was a letter. I gave it to Prior James. Remigius will probably burn it with the rest of James's papers. James insisted that all his books and documents shall be burnt after his death, except for his Bible. I heard about this. I think that would be unwise. Sometimes I wonder if it was because of that letter. A few days later, Prior James fell through the ice. Right here. Philip, maybe I brought a curse on Sen niye getirirsin hayat? Al sana kutsal kitaptan alıntı yapayım. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you. Chat mi gitti acaba bende ya? Şu sohbet odasına Have hoş faith in the geldiniz Lord, bağlanıyor brother dedim Paul. ben bir şey You oluyorum. did well. Thank you, Philip. Abi ben sana taşı verecektim daha. Bir bakayım. Brother Paul, a word. Al. Here, Paul. Oh. Ouch. Oh. Al. Hot stone. Koy koy ayaklarına koy. Ah. Kıyamısı ya. Biz de dedik bizim internetten kaynaklı hep bize mi yapıyor acaba? Çünkü ondan sonra da chat'i görmemeye başlıyorum. I don't really mind. Winter is bound to end sometime. Philip, if you ever run into trouble with Remigius, be careful to answer him. Do not stay silent. Sessiz durma ama bizim işimiz. Çıkıveririm ağzına bir tane. He becomes weak and defensive. It's not fitting for a sub-prior, let alone prior. Şövalyeyi sorduk. Ayağı hakkında soru What's wrong with your soralım. foot, brother Paul? Oh, just a chilblain. It will ease when the spring comes, and the hot stone really helps, Philip. Ya kıyamam ya soğuktan. It's all right. It's not that cold. Don't take it lightly. Many will die this winter for lack of food or shelter. Remigius thinks the Lord is testing us. Only the Çok sinners biliyor. perish. Ben o adamı No, hiç sevmedim the ya. poor perish. O and adamdan those bir that şey he çıkacak has ama dur freezing bakalım. out here. Don't say anything to Remigius, will you? If he thinks I've been complaining, he'll be displeased. Söylemem. Ben bunları sordum hep. Çık. I have to leave, brother Paul. Take care of yourself. It's getting colder, I think. Şu adamın yanına bir tane ateş yaksalardı. Çok mu zordu yani? Değirmene giden patika. Bu değirmen. Dur bakalım. Oraya gittik mi? Külüstür yemlik. Bez israfı. En azından taze saman var. Bakalım. Hiçbir şey yapmıyor sanırım. Eskiden değirmenin yıkılmasına izin vermişler. Şimdi yandaki köyde bulunan değirmeni kullanmak için para ödüyorlar.
is this locked? Kilitli, anahtarımız var. İnşallah açar. Açtı vallahi. Bez. Tozlu bez. Bir özelliği yok. Hı. Ahşap oyulmuş kelimeler. Bir elveda mesajı. Hayır, uzun bir şey değil bu. Ay şükür. Eski değirmendeki oduna kazılmış sözler. Kardeşlerim, ayrılmam gerekiyor. Burada sizinle Tanrı'yı bulamadım. Keşiş yardımcısı Remigius mudur? Nedirse kırbaçlarını bir daha asla sırtımda hissetmeyeceğim. Ay ben dedim bu adamı sevmiyorum diye. Baksana milleti kırbaçlıyormuş be. Belki Tanrı'yı başka bir yerde bulurum. Bir şey yaptırmıyorum. Burada başka bir şey var mı? Yok. Bu taraflara bir yere gidiyorum. Yok. Çık o zaman, çık. Şövalyesi yanında mektup taşıyormuş. Muhtemelen başkeşiş. Niye söyleyemiyorum ben bunu ya? Başkeşiş. Bu kadar zor olmamalı. What is it? Can you not see that I'm working? Görüyorum. Belgeleri göster. And why is that, Brother Philip? Well, our little cell has given much to the mother house. I would like to ensure that all is accounted for. So you do not trust us, Philip. Is that it? Sana hiç güvenmedim ben. This priory. The state of this priory is the Bir de concern milleti of the kırbaçlıyormuşsun, prior of psikopat manyak. Kingsbridge. I still would like to see the prior's documents. They will be burned tonight. I heard about that. It was Prior James's last wish. I'm following his request. But the new prior will be lost without the ledgers and contracts. After the election, I'll be the new prior. Al işte. For Ben now, olamıyorum you mu? are not. Ben olayım. Only the Ben chapter olmak meeting can istiyorum. decide on these matters. Of course. Brother Andrew will surely understand why you would go against James's last request. Zangoç. About the chapter meeting. Oh, talk to Brother Andrew. He will be just as pleased as me to have you around. Now leave. Başkeşiş biz olabilir miyiz acaba ya? Zaten buradaki herkes bize güveniyormuş ya. Belki biz oluruz. Kafalarını çeleriz falan böyle. Dur bakayım. Zangoç'un yanına gitmem lazım. İyi Zangoç. İyice karıştı ortalık. Why not? We wouldn't be here if it weren't for the cathedral. Brother Andrew. What is it now? We can't allow Prior James's books to be burned. That, Philip, was Prior James's wish. This priory is in debt. And without the ledgers and documents, that will never change. Besides, the wisdom in his books is priceless. It is not up to you to make decisions in this priory, Brother Philip. Kutsal kitaptan alıntı yap. Belki aklın başına gelir. Do not domineer over those in your charge, but be an example to the flock. 1 Peter chapter 5. You are right. Al You bak shall argue nasıl işe your yaradı. case in front of the brothers in a chapter meeting today. Thank you, Brother Andrew. When I'm done here, I will tell all the monks to come to the chapter house. Would it help if I went and told some of them?
Feel free to do that. But I insist that the choir finishes practicing before we start. They're already behind schedule. Şimdi herkesi toplantıya çağıracağız o zaman. Gördüğünüz herkese. Oo, bir daha dolanacağız. Öyle çeviriyoruz Ali'yi. Bir sen bir ben. Bunlardan başlayalım. Toplantı var, gelin. Oh yes, we will be there. Aferin size. Thank you for letting us know. Şuraya gidelim. Kardeşimize bir bakalım. Hala burada mı? Buradaymış. Şu mektup bir şey olur mu acaba? Dur bakayım. The letter is probably in the prior's room. But the sub-prior is going to burn all of James's documents. What? We cannot allow that to happen. Do you hear? Of course not. Bu kadar mıydı? The sacrist agreed to a meeting today. That way I might be able to get the letter you are looking for. Good Hadi thinking, bakayım. Philip. I will attend, of course. Şunları da çağıralım. Brother Andrew has arranged a meeting. Yes, please go ahead. We will be there in a few minutes. Tamam. Başka kim kaldı? Mutfaktakiler kaldı. Zangoç'a gerek yok zaten. Bu var. Brother Arnaldus, there's a chapter meeting today. Today, I'll be there. Wouldn't miss that. Tamam. Bunlar var. A waste of time. Vakit kaybedesiniz. Bununla yapacağımız bir şey yok sanırım. Bunu bulmamız gerekiyor. Şimdi mutfaktakiler kaldı. Ay, yanlış yere mi girdim? Bir de taş verdiğimiz brother'ımız vardı. 3 kişi kaldı herhalde. It's getting cold. When will these novices learn to close the door? İntirak değilim. There will be a chapter meeting today. You convinced Andrew? Miracles do happen. We will be there. You have our support. Aha, beni destekleyecekler. Adaylığımı da koyacağım lan. İnşallah koydurtur oyun. Adama inat. There will be a chapter meeting today. Excellent. I can't wait to see you and Remigius quarrel. Senin anahtarlarını buldum ha. Kullandım bile. Do not worry. We are on your side. Kim anahtarıyla ilgili bir şey diyecek mi? Brother Cuthbert. Philip. Ulan hepsine bunu soruyoruz muymuşuz? Ya, bir daha mı gezeceğim hepsini? It's probably in the prior's room then. Anahtarlarını buldum. Cuthbert, I believe I found your keys. Where did you find them? The thief hid them in the cathedral. That is a sacrilege. Will you report the thief to Remigius? Oho, ettim bile. I already have. Ne diyorsun kuzgun? O nereden çıktı? I will leave you to your work. I will leave you to yours. Adama gene çok ağladım, dayanamadı herhalde. Olsun canım, ikinci el olsun. Yani olsun da elbet sıfırı da olur. It's probably amongst the things that Remigius is going to burn. Oh no. He's in the prior's room. Kafamı karıştırdın, öyle duruyorum. Niye satmıyor musun sen? Niye para vermesin?
Kim kaldı ya? Kuzum kafamı karıştırdım. Bir ayağına daş verdiğimiz brother'ımız kalmıştı. Seni de çağıralım gel. Ha, benimkinden bir tık iyi onu biliyoruz canım. There will be a chapter meeting soon. Azlı yetinmeyen çoğu bulamazmış. Thank you for Kuzum. letting Ben me hiç know, sesimi Philip. çıkarmayayım. Remember my advice about Remedios. Tamam unutmam. Ona karşı sessiz kalmayacaktım. Ben herkesi çağırdım herhalde. Gelecek tabi. Daha çok onun için açtım yayını hani. YouTube'a koyarım diye. Şimdi. Ben herkesi çağırdım herhalde. Bir zangoça uğrayayım. Bakayım bir şey diyecek mi? The choir has finished singing. The cantor should find time now. Are you ready for the chapter meeting, Brother Philip? If you have any other business to take care of in Kingsbridge, do it now. The meeting could take a long time. Yok. Daha önemli bir işim yok benim, hayır. The chapter meeting is more important. Hadi bakalım. Geldik meclise. Yine drop var. Sarıya çıkıyor. And this is why Prior James's wish must not be honored. Kingsbridge Priory would be beyond saving without financial records. I think we have all understood the reason for your concern, Brother Philip. But before we come to a decision, let us hear other voices of concern. I would like to know why you would doubt the wisdom in Prior James's decision. Maybe you didn't know him as well as we did, Philip. I can say I knew him well. İyi tanıyordum lan. We all here knew him. İyi adamdı. I knew him well, and I know he would agree with me. Hayır, bu adama karşı sessiz kalma demişti değil mi? Bilmiyorum, kutsayacağız mı, kutsanacağız mı? Ay dur dur. Herkes bir şeyler diyor. I was stubborn as well, but he made me see it. Well, that's not an easy thing to do. Sakin kızım. I owe James much. He was the one who asked me to take care of St. John in the Forest. One of the most prosperous cells in all of Shiring, if not England. It was a wise decision then. But his last wish was not? Well, was it? What are you waiting for? Answer me. Yani buzda yürümek çok bilgece bir şey değil. Walking on thin ice wise? Who does he think Aha, kızdırıyorum adamı, başarıyorum. May the Lord forgive him. He knows not what he is saying. No. Philip was very hesitant to talk about the state of this priory with me. Usually he is as careful in his words as he is in his actions. Yes. Philip asked us a question. Was it wise to walk out onto the Anlat, ice? dinliyorum. God was testing Prior James. I say the devil chased him. Hareket oradan Do be. you doubt that? Şeytan şey Do you yapıyormuş. doubt that, Philip? Surely you must have an answer. If the Lord tested James, then he is testing all of us. I trust the Lord, so did James, and so should all of you. He was misguided when he walked onto the ice that night, as he was misguided in his last wish. Whatever or whoever misguided him. Prior James Kesin bu will var face ya, bu judgment. sevmediğim It is adam. between him and Bu God. öldürdü. Aa, buldum ben katili. Bitti oyun. Philip is a good man. He was the only one to say I should have a fire. Konuş dayı. But did he do anything besides Yaptım talk? tabii. Taş verdim ayağına. Yes, he brought me a hot stone. That's our Philip. Yeah. Very well, Philip.
But why don't you tell us the real reason you have come before us? You not only came to save these books, you have another mektuptan motivation, bahsetme do you not? demişti. We deserve the truth. What are your true intentions? I am here only to help this priory. This priory, of course. I say it is not a coincidence that he should make his voice heard now, shortly after James's passing. Ben olacağım, ben adaylığımı koyacağım. Adaylık şey yapın bana ya. What are you saying, Brother Remigius? This is not about James. It is about him. He wants Evet, to be istiyorum. prior. No. I came here to talk to James. I think that is a wonderful idea. I nominate Philip of Gwynedd to be the new prior of Kingsbridge. Kabul ediyorum. I can't disagree with that. Well, yes, obviously. Excellent choice. What about Remigius? That's surprising. Great Prior idea. Philip. Ne oldu? Brother Philip, do you Ediyorum. accept the nomination? Evet, evet, evet. 3 kere de söyledim bak. Thank you for your kind offer, but we would not want to impose on you, Brother Remigius. Oh, but I insist. I will help you. No, you really must not. We will see you later. Thank you. We don't have much time. Evening Mass will begin soon. Should I not have accepted Aha, the nomination? kabul etmişiz. You've never been good at saying no. Daradandan. And Milius is Ben right. olacağım baş keşiş. Kingsbridge needs you. Vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı. What about St. John's? I will ride there tomorrow. I will let them know you will be staying in Kingsbridge for a few days. Thanks to you, these documents and books will not be burned. Now, we have to find that letter. Mektubu arayacağız. Truly think the letter can help prevent a war? If the message says what I think it says, then yes, I do. Ne oldu kurgun? Francis'in notları. Ay gene kocaman bir şey çıkacak değil mi? Al işte. Hadi bakalım. Now, let us look for the letter. Direkt önüme kitap çıktı valla. Bakalım. Francis, I think I found it. İlk seferinde de mektup bulunmaz In ki the ya. Bible? Revelations, the Apocalypse of St. John. And they called to the mountains and rocks, fall on us and hide us from the face of him who is seated on the throne and from the wrath of the Lamb. Hoş geldin For Mirza. the great day of their wrath has come, and who can stand? The Lamb? Kızı. Kızı. What was James afraid of? Was it this letter? No, the letter is still sealed. Break the seal. Aç bakalım mektuptan neler çıkacakmış. Koca bir mektup mu? Bakayım. Aa. Çok bir şey yok. Şimdi şunu hayatta okuyamam ben. Kan dökmeye hazır olacağız. Savaşı başlatmayacağız ama salı vereceğiz. O nasıl oluyormuş be? Oh, this is it. You found it. The Earl of Shiring is about to start a war. Şirin kontu savaş Yes. başlatmak üzere. He's made contact with my own master, Earl Robert of Gloucester. Who is this King Stephen that has taken the throne? A nephew of King Henry. Do you ever think of the day our parents died? Francis, Kafam karıştı ya. you know I don't like to talk of that. I know. It's just that I think of them all the time. And I've always blamed King Henry.
The church suffered under his rule as much as we did in Wales. Philip, you have to show this letter to the Bishop of Kingsbridge. Neden ben? Çok merak ettim, soracağım. Niye ben? Niye böyle pis işler hep ben? Because you have to. Niye There's mecburum? no other way. Our late King Henry was opposed to Rome's influence in England. King Stephen, on the other hand, swore to preserve the rights and privileges of the church, and we can help him if you tell the bishop to protect Stephen. Sahiplerini sor ne demek ya? You want the bishop to help the new king, King Stephen? I want a king who supports the church. I want these dark times to end. I want to stop the Earl of Shiring from starting a war. He could set the whole of England on fire. My lord the Earl of Gloucester can never know what I was doing here. You must not tell the truth about how or where you got this letter. Don't tell anyone I was involved. Gideyim mi gitmeyeyim mi? Gideyim mi gitmeyeyim mi? Ne diyorsunuz? Bak, yorumların birinde şey okumuştum. Önüne gelen herkese güvenme. Herkes senin dostun olmayacak. Dost gibi görünse de falan filan diye. Bak, kardeşim ama bir şüphe etmedim değil ha şimdi. Keşke o yorumu okumasaydım. Keko gibi her şeye inanırdım. Hoş geldin kuzu. Nasılsın? Gideyim mi gitmeyeyim mi? Birce, Kuzgun, Metincan. Kimseye güvenme. Bak kaçırmam. Aşkım sen olayı bilmiyorsun bile ya. Al işte bak. Burnumu sokayım mı? Pardon, burnumu sokayım mı, sokmayayım mı? Aslında merak da etmiyor değilim. Al işte ya. Ulan verdiğiniz cevaplarla çok gıcık oldum şu an. O yüzden kabul ediyorum. And if he does not believe me, what then? He will believe you. The question is, will he really try to stop the Earl of Shiring? I will ride to St. John's and tell your monks you will stay in Kingsbridge until the election. What if the Earl of Shiring finds out what I'm doing? What if the bishop tells him? Philip, calm down. He is your bishop. I'm a simple monk. Who am I to talk to a bishop? Aha. 1. bölüm bitti. Komployu çözmesine yardım etmişim. Ay ses çok açık ya. Aday gösterildim. Buluşmayı kabul ettim. İhbar ettim şeyi. Taş ve hadisini affettim. Değirmende mesaj buldum. Bak ilk bölümü bitirdik. 7 bölüm var.